above shows graveyards filling up fast. qof walba ilaahay masiibada inuu ka qaado jaribaad iyo mucjizaad jirta ilaahay naga qaado. BBC Africa Eye has been given unprecedented access to Somalia's frontline fight against the virus. We go in search of the truth behind the official figures on COVID deaths. waxay ka aaminsan yihiin meel isbitaalka meel lagu dhimanayo meel xabsi ah oo maxaa la dhahaa aysan awood heli karin aysan soo bixi karin. How is the country with one of the world's weakest governments and health systems really coping with the COVID-19 outbreak? Somalia's fragile government is bracing itself for the worst. The first COVID-19 case is reported in mid-March. There are fears that many more will fall victim to the virus. Martini, one of the country's oldest hospitals, is designated by the government to treat patients. It has an intensive care unit of 20 beds for a population of 16 million. magacaygu waa Dr. Abdulatif Maxamed Xuseen waxaan joogaa isbitaal Martini waxaan ka mid ahay dhaqaatiirta runtii ku jirta frontline-ka oo la tacaalaysa daaweynta xanuunkani COVID-19 bukaanada. A team of doctors and nurses has volunteered to treat victims of the virus. isbitaalka waxaa inoo jiifa 10 bukaan laba ka mid ah ayaa xaaladooda critical ay tahay. Some medical staff have decided the job is too risky. Dr. Abdulatif and others believe it's their duty to stay. hadafkeennuna waxay ahayd wax kale ma ahayn inaan dalkeena iyo dadkeena wax u qabanno waayo haddii dhakhtar walbaba uu dib u gurasho uu sameeyo ama xanuunkan uu ka baqo waxaa laga yaabaa maanta caabuqaani meesha uu taagan yahay inuusan taagnaan lahayn haddaan anagu u istaagi lahayn. Dr. Abdulatif has agreed to film his work for BBC Africa Eye as the pandemic spreads. waxaa ii mid case emergency ah oo degdeg ah oo urgent ah oo aan rabo hadda inaan u cararayo. السلام عليكم magacayga waa Dr. Xilwa Daawud Ibrahim aan maxaan nafteeda u horay inaan u shaqeeyo dadkayga alxamdulillah waan ku qanacsanahay. Dr. Hilwa, a single mother with a young daughter, is having to quarantine at the hospital with the rest of the medical team to help stop the spread of COVID into the community. waxaa gali doona 14 beri shaqo isbitaalka ku xaroon doona. She is worried about passing the virus to her parents, both of them old with underlying health issues. insha Allah waa ku xiisi doona hooy marka fursad helan oo kula soo hadli doona. waana marxalad aad u adag adoo og in wax yar ay iska qaladid in xanuunka kugu dhici karo. Martini Hospital, which was built in 1910, is not well resourced. By late April, 32 people have died here, some due to shortages of medical equipment. bukaanada inta u badan waxay u dhimanayaan oxygen la'aan. bishii koowaad dhibaatadan na haysato waxay ahayd qalab fiican maanan haysanin bukaanada oxygen u baahanaa naloo keenayo oxygen yani nagu filan ma heli karin. This lady is visiting family from London. Her husband fell ill on the trip
and died at the hospital. xanuunka marka qofkan aan dhahayo qofkaaga u dhintay yani xanuunan dareemay oo ah qofka san qofkiisa la joogin oo haddana dhintay yani aad ay u xanuun badan tahay أنا كل جاي صانق هلا ما إيمان الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. People are dying of COVID-19 in the Martini hospital, but on the streets of Mogadishu, normal life goes on. coronavirus oo ah xanuun ka jira caalamka calaamadaha ugu weyn ee cudurkan waa qandho qufac iyo neef qabasho haddii aad isku aragto qandho qufac iyo hindhiso ha tegin meelaha bulshada isugu yimaadaan sida masaajidka suuqyada aroosyada iyo wixii la midka ah. The government is disseminating public health information through voice messages and social media. It has also set up a call center to provide advice and to coordinate medical support. Si aad u jeedaan koolalka aad u tiro badan yihiin hadda qofkii oo aan ka qoray listiga wuxuu ii sheegay calaamadihii aan ku naqaynay COVID-19. But it seems that many of the calls are not genuine. Coronavirus. Hello. هذا معن كولك مشغول هكذا جنيا أيوة هاي محن كعبنا مرة بدو يجست عروض إلينا صوا عن وكولك مشغول هكذا جان مركا ماما أديكم هتسمى العروض تكيل عليها نمبر كان فوض إلينا صوا عن هاي سكواركتي أو علامة أو أنك عبنا This sounds like a genuine call from a sick man, but he's calling from a part of Somalia controlled by the militant group Al-Shabaab. The government's hotline extends to many areas of the country, but the government's control does not. The authorities are advising people to stay at home during the day, but few here can afford to follow that advice. أنا كأنا موتالي أنا لكن كورونا عبسيس عقدت عبسيس بايد لما عدوا ده ما تنا متكتر على قادنا الدولة سماه وحيلة قولي على الجوج والتمر حر مري وحيلة قولي الجوجا لم تركنا صوبع وعادوا بعنتي اللي واحد ربطان النوشية قولي تكتو على شين قالوا كيا الدواوين قالوا كيا أنا كدولة تبع أكتونا إنه هو تورت تبعت إهين. After 3 decades of war and lawlessness, the Somali government relies on international aid for its survival. It lacks the credibility and the capacity to serve its people. And citizens of Somalia are not used to public services. The view from the street seems to be that the threat of COVID-19 is being overblown. Okay, waxaan isleeyahay laakiin waxaan in la buubuunin ay tahay oo macnaha oo laga badbadiyay hadda macnaha magaalada kuma jirto wax hadda aan arki karno in yar wadada iska cabsanaya moogi oo iska ka xiranaya moogi Young and old are now being treated in the hospital by Dr. Hilwa and Dr. Abdulatif, together with their colleagues. This man in his 30s, a father of young children, has just been brought in. Doctors have already lost 2 patients this morning, and they are desperate not to lose another life.
then sina Gravedigger arrest uu galay waxa uu sameeyay station waa ka jawaabay hadda balsa waan u joogaa waxa uu sii wadaynaa kaarka inta noo dhiman insha Allah. But behind the masks, doctors despair at the inferior medical equipment they have to work with. Without a functioning ventilator, the doctors lose their battle to keep him alive. He was 34 years old. He leaves behind 11 children. waana ninka kaliya da ahaan yar oo isbitaalka inoogu geeriyooday ayuu ahaa waayo wuxuu qabay bukaankaasi ama marxuumkaasi Allah u naxariiste wuxuu qabay sokor. It's early May, 7 weeks since the first recorded case of COVID-19 in Somalia. بطلك مركل يا تريحيسا ما قرده واحد سو مقرأ ساعات كموتور كان يسوقعي كان هو أكسجين سبلاي كان هو إير هاي internal compressor. Much needed equipment has arrived at the Martini Hospital from international donors. The doctors are learning how to use it on the job. وضوغرامنا أنا غرامسوا أنت إنجنير واه ما يواشقين عين لكن واحد صحي برشتك إيو مشينك. The reality is that the hospital is old and the infrastructure is struggling to support these high-tech machines. Salma Johnny. After another tough, long shift, Dr. Hilwa catches up with her 4-year-old daughter. They are still separated because of the quarantine imposed at the hospital. Salma معسيها. هو يعني كان بس كوي مانينا إن شاء الله. إيفن هبينكي وكلامه شقادة وصودها إلا أنا كي ما ذم سيحن جرين ويسوي جرت. سلمى. أشهد أن It's the holy month of Ramadan. Many Somalis are pious Muslims. Despite mosques being closed in many parts of the world to help stem the pandemic, they are open across Somalia. balse waxaa kaloo jiro oo cabsidu dhinac yaala طبعا ummaddu waa ummad islaam ah una baahan dhacdooyinkan sidan oo kale markay dhacaan ama ay yimaadaan طبعا waa meesha loo cararayo waa baytullaahi waa guriga Alle tahay طبعا aayad quraan ay oranayso fafirru ila Allah Alle xaqiisa u carara marka sidaa darteed cabsidu way jirtaa balse ayadoo jirtana nooma diideyso inaan hadda beydkii Alle inaan magan galno Allana aan barino Some worshippers believe their faith will form a shield. This is stopping them from following health advice. والله إني عذر كان هرتواجرة لكن نكى إلى وتلقى وقدع مثلا أنا كنت ضد مسلمنا نايم مساعد كمان مارنا وتكنينا باورت أسرعنا وشاهد لعبينا فهمت وحي إلى قفك إلى وتلقى وقدع بس قفك لكم مدعي كرا عذر كان أنا ساسة أمي سنة The worshippers are resigned to the will of God. Meanwhile, ambulances continue to rush COVID victims to the Martini Hospital. This lady, Mama Fadumo, has been unwell with COVID-19 symptoms for more than a week now. As in the rest of the world, old age makes her more vulnerable to the effects of the virus. She's been assessed at Martini Hospital.
haye hooyo wiilashaydi haye waa la bukooda waxaan uma leewaan aga kicina The medical staff in Martini Hospital are working shifts of up to 16 hours in protective suits. Temperatures during the day are over 30 degrees. والله sideed saacadood iska dhaafay 2 saacadood hadaa wadato dharka BPE-ga khatiirta iyo nursing-ka dharka marka la xiran yahay marka saas iskaga bixisid maxaa la dhahaa waxa is leedahay hal garaafo biyo laga shubay is leedahay qaarkood nursing-keen ayagoo dharkaas wataan gabdho si u shaqeynayeen istaaga ka dhaceen oo maxaa la dhahaa meesha ku suuxeen. A large number of Martini's medical team has had COVID-19. To protect the community, they are still in quarantine at the hospital. waa dhaqaatiirta isbitaalka aan ka wada shaqeyn waxaan dhihi karaa intaan ka warqabo 90% wuu ku dhacay xanuunkii oo anigaan ka mid ahay xitaa xanuunkii wuu ku dhacay xitaa waxaan sameeyay baaris positive ayaan noqday daawo intaan heli kara ayaan qaatay waan isdaaweeyey 49 saac kadibna shaqadii ayaan dib ugu laabtay oo Dr. Abdulatif is trying to rest for a bit, but not for long. Another patient, Abdihafid Yusuf, needs urgent help. His situation is deteriorating, and doctors want to take him to the X-ray room to examine his lungs. But his oxygen level dropped so low that doctors doubt whether he will make it to the next room. The patient, Abdihafid, also realizes and starts praying. There is a saying in Somali, a wise man can sense his death. Doctors decide to put him back in his bed. The next day, Abdihafid loses his battle to live. He was a Quranic teacher, a father, grandfather, and a highly respected elder in the community, another victim of COVID-19. The official government figure for Somalia's COVID-19 death toll is still well below 100. But there are rumors that the real number of fatalities is much, much higher. We went to Barakat Cemetery to investigate. These satellite images reveal a different story. Back in January, this was empty land. Now, it's a large-scale cemetery. BBC Africa Eye visited several other cemeteries in Mogadishu and found that the number of burials had increased around 4-fold compared to the weeks before the COVID-19 outbreak. Adan is one of the grave diggers. He's been working here for 8 years. This is a new section of the Barakat graveyard being worked on since January. hadda meeshan anaga 4 bilood iyo jajabaan joognaa waxaad ogaanaysaa hadda hal dhimashada 2000 iyo hoogay maraysaa hadda waa kulay waa iska qiyaas kartaa adigaba magaalada intii maalintii ka imaanayso
ya ahaa bishii hore miinaa ilaahay amarkiis guriga markaan tagno iyo markii aniga aan seexado waan xasuustaan iyo dhimasho kolley nin walbaba inaa godkaas u galaa. There is no way of verifying, but from the evidence we gathered, it seems COVID-19 could now be one of the biggest killers in Somalia. The victims of the virus are not just confined to the capital Mogadishu. We hear of many deaths in other parts of the country too. Bodies keep coming, most not from the Martini hospital. People keep praying, but there is no social distancing. نفس ذائقة الموت نف والبا وحي ددمينيسا موت أي ددمينيسا إن قف والبا إلهي مصيبة إنه كقاض جريبات معجزات جرات جرت إلهي أنا كقاض. The deceased, like many, displayed symptoms of COVID-19 but died undiagnosed at home. It's Eid Day, the most important Muslim religious festival of the year. Muslims worldwide have been prevented by their governments from celebrating in groups, but here life goes on, even as the numbers getting the virus rise. In the capital Mogadishu, BBC Africa Eye visited 4 of the largest districts, more than a dozen main mosques, together with private hospitals, charting a significant spike in deaths during April and May. In just over a month, this imam has performed janazah or funeral prayer on some 60 people who used to attend his mosque. Other imams reported similar stories. iyo 15 Shacbaan u dambeysay janaasooyin badan masjidka la keenay way jiraan aad u badan. Most of those prayed over had not sought treatment at the Martini hospital. We asked the imam why. dadku badi guryooda iska joogeeno hadda waa warar dadka warar badan soo gaara dadka oo meel hebel dadkii la geeyay iyo arrimihiisa qof meel ku xayirtay istaalada iyo sidii qaar dadka waxba ka dhaadhacsan qaarkood oo istaalkii hore ma aysan aadin. In Somalia, it's difficult to distinguish between rumors and reality. Many Mogadishu residents have branded Martini the hospital of death. This man is the latest patient. He is struggling to breathe. The machine has improved his breathing, but his X-ray results, which just arrived, give a more accurate picture. waxaan ku aragnaa calaamadaha coronavirus ugu muhiimsan macnaheedu waxa waaye virusku wuxuu saameeyay sababaha badankiisa uu saameeyay marka qofkan yani xaaladiisa aad ay xogaa u sii xuntaa yani waa ku dadaalayna aniga yani markay qof bukaan la keeno kale inaad quustid macnaha kamid ah macnaha xirfadda dhaqtarnimo kamid ah. Suddenly his oxygen drops. aska furtay adkaysan ku dhino macnaha aska furin kan. The man tries to perform a prayer. That could have been his last. He died hours later. His name will be added to the official death figure. hadda waxaa sameynaya total dhimashada isbitaalka dadkii dhinteen waqtigii dhinteen qaybahay ku dhinteen iyo sababahay u dhinteen. One of Dr. Hilwa's jobs is to send the details of COVID-19 victims to the government. But Dr. Hilwa knows that the real number of COVID deaths is much higher than the official figure.
During the 2 months we have filmed in the hospital, the intensive care ward has never been even half full. waxay ka aaminsan yihiin meel isbitaalka meel lagu dhimanayo meel xabsi ah oo maxaa la dhahaa aysan awood heli karin aysan soo bixi karin isbitaalka waxyaabo badan ay ka aaminsan yihiin dadka martiina hay geenin isbitaal hay geenin haddii meeshaas inta guriga ku dhintay ay fiicanta meeshaas la geen lahaa. Poverty and conflict, fatalism and fear, all of these factors are crippling the government's ability to deal with the virus. And there is another obstacle too, the stigma that clings to anyone diagnosed with this disease. dadka inta badan dhalinyarada waxay dareemayaan haddii xanuunkan aan positive noqono hadhow dhibaato maxaa imaan karto. Wallahi dadka waxay u dareemayaan qof hebel positive ah noqotay just inay dadkii ka dhex soocmayaan oo maxaa la dhahaa si gooni ee ka noqonayaan oo kale. The few who do turn up at the Martini hospital seeking help often do so too late. But Martini Hospital's medical team has saved many lives. Mama Fadumo, whom we saw being brought into the hospital 18 days ago, has recovered and is going home. maanta waa kuma fiican alxamdulilah ilaahay in aadan wanaagsan khayr allah idin siiyo idin kala maalintii naqaska ku haymiya bismillaah rahmaan wa bahadika. Hassan Yahya has come to collect her. isbitaal Martini waxay ka aaminsan yihiin meel dadka lagu qasho ama meel dadka marka la keensado oo midkooda lagu qaato. war isbitaalka saas ma ahan. isbitaalka waxa waaye waa meel daryeel ah har iyo habeen 24 oo heegan lagu yahay. waxa mahad aan u celinayaa insha Allah taala dhaqaatiirtii nurseski iyo dadkii oo ku dhafray har iyo habeen oo ku soo jeeday bukaanada hooyada kaliya ma joogto. waxaa jiraan bukaano qaar ah oo caafimaadeen oo markii meeshan la keenay aad u xanuunsanay te markaas farxad waxaan dareemnaa inaan naf badbaadinay inaan wax qabanay. 3 qof agteeda ku dhimatay 2 gabdhood iyo wiil ilaahay baan aaminay iska shahaadanay salaadaydan u jeestay. markii bukaan isbitaalka ii jiifay oo caawqaani uu soo ritay oo aan isbitaalka discharge ugu sameeyo oo aan ka saaro oo aan ku dhaho war maanta wad caafimaad qabtaa xaafadda aad waliba asigoo soconaya oo isbitaalka uu ka baxo taasi waxay i tusaysaa inaan ku guuleystay shaqadeedii 100% waxay ii tahay dhiirigelin waa weyn i farxad gelisa. The Gravediggers are still preparing for more bodies to arrive. Tragically, after decades of conflict, death is all too familiar to Somalis. People's unwillingness to help stem the spread of this dangerous disease is causing many more deaths. Dying largely at home, we will never know how many Somali lives were taken by this silent killer, COVID-19.